विद्यार्थी मित्रो, मागच्या व्हिडिओमध्ये जीएसटी ट्रेडिंग कसे चालते या संदर्भात मी एक व्हिडिओ तयार केलेला होता. तुम्हाला जीएसटी कसा प्रत्येक स्टेजला आकारला जातो या संदर्भात होता. पहिल्यांदा मॅन्युफॅक्चरर होता, नंतर होलसेलर घेतलेला होता, नंतर रिटेलर, नंतर कस्टमर. यामध्ये मॅन्युफॅक्चरर हा होलसेलर कडून जीएसटी घेत होता आणि तो सेंटर कडे देत होता. जेव्हा तो होलसेलर कडनं जीएसटी घेत होता, तोच होलसेलरच्या बाबतीत इनपुट टॅक्स होता. आणि जेव्हा होलसेलर रिटेलरला विकत होता, तेव्हा जो काही टॅक्स घेतला जात होता त्याला आउटपुट टॅक्स, देअरफॉर आउटपुट टॅक्स मायनस इनपुट टॅक्स असा हा होलसेलर सेंटरकडे जीएसटीच्या स्वरूपात तो देत असे. या प्रकारची चेन आपण त्या संदर्भातली ही सर्व उदाहरणं आता घेतलेली आहेत. यामध्ये एक्झाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पर्यंत मी घेतलेले आहेत. एक्झाम्पल नंबर 6 आणि 7 काही घेतले नाही. तुम्ही तो जीएसटी इनवॉइस तयार करू शकता. त्यामुळे 1 ते 5 एक्झाम्पल्स मी या प्रॅक्टिस सेट 4.2 मधले घेतलेले आहेत. निश्चितच तुम्हाला ते समजतील. साध्या आणि सोप्या भाषेत एक्सप्लेन केलेले. चला तर सुरू करूया. प्रॅक्टिस सेट 4.2. प्रॅक्टिस सेट यामध्ये आपण जीएसटी ट्रेडिंग बघणार आहोत. मॅन्युफॅक्चरर टू द होलसेलर, होलसेलर टू द रिटेलर, and then retailer to the customers. या प्रकारे ही ट्रेडिंग चेन असणार आहे. एक्झाम्पल नंबर 1 to 5 एक्सप्लेन केलेलं आहे. नंबर 6 and 7 हे माझ्या दृष्टिकोनातून काही जेवढे इम्पॉर्टंट नाही. टॅक्स इनवॉइस तुम्हाला बनवायचं आहे. ते या टाइपचे प्रश्न फार रेअरली विचारले जातात, त्यामुळे मी फक्त 1 ते 5 प्रश्न घेतलेले. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन. Chetana store paid total GST of rupees 1,05,000 at the time of purchase and collected GST rupees 1,22,500 at the time of sale. 1,05,000 हा इनपुट टॅक्स क्रेडिट झाले त्याचं चेतना स्टोअरचं, आणि 1,22,500 this is output tax. Sold during the 1st July 2017 to 31st July 2017. Find GST payable by Chetana store. अतिशय सिंपल प्रॉब्लेम घेतलेला आहे. जीएसटी इज इक्वल्स टू आउटपुट टॅक्स मायनस इनपुट टॅक्स. हियर द आउटपुट टॅक्स that is a tax collected at the time of the sale. That is equals to 1,22,500 This is the output tax. Second,
input tax, that is a tax paid at the time of purchase. That is rupees 1,500,000. Therefore, input tax credit is equals to rupees 1,500,000. GST payable is equals to output tax minus ITC, input tax credit, that is 1,22,500 minus 1,500,000, that is equals to 22,000. Therefore, GST payable by the Chetna store is rupees 22,000. Second example, Mazma is a proprietor of firm registered under GST. She has paid GST of rupees 12,500 on purchase and collected rupees 14,750 on sale. What is the amount of ITC to be claimed? What is the amount of GST payable on the solution? Again, it's a very simple question. That is, output tax is equals to 14,750. Second, input tax is equals to 1,250. Therefore,
that is ITC. Input tax credit is rupees 12,500. Third, GST payable by Nazma, that is output tax minus input tax ITC. अतिशय सोपी उदाहरण असतात, त्यामुळे जीएसटी वर काही घाबरण्याची जास्त आवश्यकता नाहीये. Output tax minus input tax, that is 14,750 minus 12,500, that is equals to rupees 2,250. This is the GST. That is the ITC claim by. Input tax किती claim करना था Nazma? ITC claim by the Nazma is rupees 12,500. Also, GST payable by Nazma is rupees 2,250. That is 2,250. Next, Amir Enterprises price purchase chocolate sauce bottles and paid GST of rupees 3,800. He sold those bottles to Akbari brothers and collected GST of 4,100. 4100. Next, Mayank Food Corner purchased these bottles from Akbari brothers and paid GST of rupees 4,500. Find the amount of GST payable at every stage of transaction. हे ट्रान्झॅक्शन बघा कोणाकोणामध्ये झालेले आहे. Amir Enterprise to Akbari brothers to the Mayank Food Corner. म्हणजे जीएसटी पे करणारे दोन घटक आहेत त्याच्यामध्ये, एक अमीर. Hence find payable CGST and HGST. Here trading chain is as follows. सिंपल एक्झाम्पल आहे त्याच्यामध्ये. एक्झाम्पल जरी लेंथ त्याची जास्त जरी असली तरी फक्त ट्रान्झॅक्शन दोन लोकांमध्ये झालेलं, ती दोन लोक जीएसटी पे करणार. दॅट इज अमीर एंटरप्राइज
Second is Akbari brother. Third, Mayan food corner. Amir Enterprise purchased a chocolate sauce bottle and paid the GST of rupees 3,800. He sold those bottles to Akbari brothers and collected GST. Now see this first transaction. Amir Enterprises अपन GST first of all find out करना. That is for Amir Enterprise input tax ITC is equals to rupees 3,800. Output tax which is collected at the time of sale, which is collected from the Akbari brothers. That is equals to rupees 4,100. Therefore, GST calculate करना output tax minus input tax. GST payable is equals to output tax minus input tax. यात output tax किती 4,100 minus input tax 3,800. Subtraction. That is equals to rupees 300. This is the GST payable. याच्यात CGST HGST असेल तर rupees 150 150 येणार. CGST is equals to HGST is equals to GST upon 2. 300 upon 2, that is equals to rupees 150. Therefore, CGST is equals to HGST is equals to rupees 150. Second transaction, Mayan food corner purchased these bottles from the Akbari brothers and paid the GST of rupees 1,000. Now see this second transaction. Akbari brothers as an input tax ITC, which is rupees 4,100. Output tax which is collected from the Mayan food corner that is equals to rupees 4,500. That is equals to GST is equals to output tax minus input tax. Rupees 4,100. Their subtraction is rupees 400
and that is equals to CGST is equals to HGST is equals to GST upon 2. That is equals to 200. Easy calculate करू शकतो आपण. Therefore, Amir Enterprises price GST payable is equals to rupees 3000. CGST is equals to HGST, that is equals to 150. Here GST 150. Next, Akbari Brothers paid the GST of rupees 400. Therefore, CGST is equals to HGST is equals to rupees 200. Now the question number 4. Malik Gas Agency, Chandigarh, which is the union territory, purchase some gas cylinder for industrial use for rupees 24,500 and sold them to the local customer for rupees 26,500. Find GST to be paid at the rate of 5% and hence CGST and UT means Union Territory, UT GST to be paid. For this transaction, the rate of GST is 5%. $24,500 ला घेतलेला आहे आणि तो कितीला विकलाय 26,500 and the rate of the GST is 5%. Very simple. Union Territory साठी U consider केला जातो instead of HGST. ठीक आहे. Now we'll see the answer. Input tax by Malik Gas Agency at 5% on the purchase price, that is at 24,500. That is 5 upon 100 into 24,500. That is 5 into 2, 45. That is equals to rupees 1,225. That is ITC, input tax credit for Malik Gas Agency is rupees 1,225. This now is
GST कलेक्ट केला असेल त्यांनी, that is nothing but the output tax by the agency is 5% of 26,500. हे चुकून 26,000 झाले वरती, पण खाली बरोबर घेते ना. That is equals to output tax is equals to 5 upon 100 into 26,500. Now the cancellations, that is 1,325. This is number 2. Therefore GST payable is equals to output tax minus input tax. That is 1,325 minus 1,225. Their subtraction is ₹100. This is the GST paid. Therefore again CGST is equals to HGST is equals to 100 upon 2. That is equals to 1 upon 2 into 100. That is equals to ₹50. Therefore UTGST is equals to again ₹50. That is 1 upon 2 into GST. That is ₹50. Therefore Malik Gas Agency paid GST ₹100, CGST is equals to ₹50, UTGST is equals to again ₹50. Now the fifth example, Messrs Beauty Product paid 18% GST on cosmetics worth ₹6,000 and sold to a customer for ₹10,000. What are the amounts of CGST and HGST shown in the tax invoice? Issued. A simple example. दोन्ही प्रकारचे टॅक्स करणार, ITC करणार, आउटपुट टॅक्स करणार, 6,000 वरती ITC at the rate of 18%, input tax 18% of 6,000. That is 18 upon 100 into 6,000. That is equals to 1080. Next, output tax is equals to 18% of 10,000. That is equals to 18 upon 100 into 10,000.
that is equals to 1800. Therefore, ITC for beauty product is equals to rupees 1080. Therefore, GST payable, output tax minus input tax, that is equals to 1800 minus 1080, that is rupees 720. Therefore, CGST is equals to HGST is equals to 1 upon 2 into GST, that is a 720. That is equals to 360. Therefore, Messrs. Brothers Beauty, Messrs. Beauty product paid rupees 360 as CGST and HGST each. तर या प्रकारे विद्यार्थी मित्रो आपण प्रॅक्टिस सेट 4.2 कंप्लीट केलेला आहे. निश्चितच तुम्हाला तो आवडला असेल. क्वेश्चन नंबर 6 and 7 एवढा काही माझ्या दृष्टीने इम्पॉर्टंट वाटत नव्हता. ते इनवॉइस वगैरे लिहा असले प्रश्न रेअरली परीक्षेला विचारले जातात, पण त्याच्यातला जीएसटी तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता, तो अतिशय सोपा आहे. या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला जर काही डाऊट असेल तर निश्चितच तुम्ही कॉमेंट बॉक्समध्ये लिहा. यानंतरचा पुढचा व्हिडिओ आपण 4.3 बघणार आहोत. टिल देन गुड बाय.